So. Gut. Was? Er weiß alles? Das meinst du doch nicht ernst. Moment, geht's dir gut? Hat er dich gemeldet oder so? Wir würden diese Nachrichten nicht bekommen, wenn es Leon nicht gut gehen würde. Ich hatte schon vermutet, dass der Boss kein gewöhnlicher Mann ist. Aber er hat dir nicht geraten, dich zu stellen, oder? Ich glaube, in diesem Fall können wir ihn als neuen Verbündeten betrachten. Ja, geil, Mann! Er wird auch ein Phantomdieb, let's go! Mich interessiert vielmehr, was er dir erzählt hat. Du meinst, unsere Gegner könnten dieselben Leute sein, die es auf Futawas Mutter abgesehen haben? Ja, sie wurde durch einen mentalen Infarkt getötet. Dieselbe Methode, die unser jetziger Täter benutzte. Warte mal eine Sekunde. Meinst du nicht, dass der Boss vor allem weglaufen musste? Soll das heißen, dass jemand versucht hat, es zu vertuschen? Wer könnte sowas tun? Was glaubst du, wer der Täter sein könnte? Die Regierung! Tagchen. Hi! Dreht deine Fantasie denn nicht ein wenig mit dir durch? Aber das würde Sinn ergeben. Warte mal, wenn das stimmt, würde dann die Polizei nicht auch für sie arbeiten? Das ist nicht undenkbar. Diese Sache wird größer und größer, das ist langsam einfach zu viel. Haben wir wirklich eine Chance, als Sieger aus dieser Sache rauszugehen? Man weiß es nicht. Die Grünen! Die Grünen. Mal wieder dran schuld. Na toll. Warum steht die jetzt bei mir im Zimmer? Der Chef hat das wohl doch schon geahnt. Ich schaue hier einfach. Hey, hey. Ja, okay. Aber erstmal will ich gucken, wie es meiner Pflanze geht. Hey, hey. Oh, Alter. Ich meine, es bringt absolut nichts mehr, ne? Aber es ist so ein Prinzipien-Ding. Ich werde diese Pflanze durchbringen bis ans Ende dieses Spiels. Alles Verbrecher. Gehört nun zum Inventar. Kann ich sie auch auf den Schrank setzen vielleicht? Macht sie super neben der Jack Frost-Figur da. Züngert sie die Tasche. Erstmal langsamer, ne? Kann ich zocken? Na gut. Was willst du? Es ist alles meine Schuld. Das passiert alles nur, weil ich die Prangerkarte behalten habe. Es ist schon echt spät. Ist Sojiro noch wach? Das ist ziemlich unangenehm. Du kannst auf dem Sofa schlafen. Auf diesem Holzsofa, was man da links sieht. Ja, geh mal lieber heim. Ja. Ich gehe nach Hause. Nacht. Be gone, thought. Wann würde sie ins Bett legen? Vermutlich. Kann ich jetzt noch was machen? Hey. Ach, geh doch nach Hause. Na gut. Ab in die Federn. Ja. Bin gespannt, ob es jetzt bald mal so weitergeht, so im Sinne von... Im Sinne... Hirnaussetzer. Dass wir bald mal unseren nächsten Palast bekommen, so, oder erstmal nicht, aber mal gucken. What are you doing, Step Bro? Schon, fühlt sich schon so ein bisschen so an, ne? We now resume our coverage of the Phantom Thieves, the suspects for Mr. Okumura's death and others. The police have designated the Phantom Thieves as the country's most wanted fugitives, and have decided to reward anyone with information leading to the capture of the Phantom Thieves. Look. Those who provide information will be offered a reward of 30 million yen. And considering the high amount, it shows how extraordinary the situation has become. Reward money will be supplied by the police and the families of the victims. Von der Polizei. If I report you to the police and they arrest you, I supposedly get 30 million yen for it. Vielleicht ist Vertrauen doch käuflich. Naja, Misstrauen in diesem Fall. Verrückt. Kawakami 10. Vermisst ich in Mementos, leider. Even people who didn't have an interest before will be on the lookout for the Phantom Thieves. And it'll happen every day, even at school. Why did this happen?
basically, ich habe mir nicht ausgesucht, Phantomdieb zu werden. That may have been true, but still. The Phantom Thief chose me. Well, how do I put this? I'm sorry I didn't realize it. It's also my responsibility that this happened. All I can do now is give you shelter. Just don't become desperate and do something reckless, all right? I know. I won't sell you out. Weil du jetzt neben Mut 5 jetzt alles an Trophäen nur noch Story. There's nothing to worry about. Zählt den Romance dazu. Gefällt mir. I feel bad about what we've done to the chief. I'm responsible too. Did you see that reward? Perhaps we put too much pressure on them. With this, the Phantom Thieves have become public enemy number 1. Exactly. That will be when their curtain falls. Ich würde gerne mal wieder spielen, so. Das fände ich toll. Ja, gehe ich ins Inventos? Hey, great. Hey, ich kann nicht glauben, wie hoch das Kopfgeld ist. Wir sollten die Phantomdiebe selbst suchen. Akechi meinte doch, dass sie hier zur Schule gehen, oder? Schon, aber lieber nicht. Es gab so schon zu viele mentale Infarkte. Wenn wir jetzt rumschnüffeln, könnte das unser Ende bedeuten. Aber Mann, 30 Millionen Yen. Lass mich doch etwas träumen. Ach, geh ein paar Mal im Memento zu grinden, dann hast du mehr. Yo, hast du die Nachrichten gesehen? Ich hatte mich auf diese Eventualität schon vorbereitet. Komisches Gefühl, dass wir jetzt offiziell gesucht werden. Ich weiß nicht, ob wir diesmal ungeschoren davonkommen. Wir stehen jetzt echt mit dem Rücken zur Wand. Aber es hilft uns nicht, jetzt hier darüber nachzudenken. Zu reden. Treffen wir uns und reden darüber. Mehr Story, der ich nicht entkommen kann. We're wanted now. Hm. Rewards 30 million yen? What is this, a comic book? It feels so unrealistic, I can't help but laugh. We're finally being treated as actual criminals. I'm positive now. Remember all of those what-ifs I mentioned before? All of this was truly set up. How President Okumura ranked first, the Fad before that, even Medjed. It was all to make the Phantom Thieves famous. On top of that, we were lured to target Okumura. Yeah. The enemy likely planned to lay the blame on us from the start, after we gained popularity. Then what about everything we've done until now? Are the people whose hearts we changed and thought were corrupt actually not? No. Because of Yusuke and I, the Madarame and Kaneshiro cases were coincidental. Wasn't that the case with Kamoshida, too? Considering what happened with the rankings, only the previous target would have been used to lure us. What a cheap trick to use. Cheap? It's nothing of the sort. There's the fake Medjed and the site's altercation. They might have even engineered the Fad around us. So much time and effort has been put into this. President Okumura probably wasn't their only target. Perhaps they intend to place all blame of past and future psychotic breakdowns on our group. That's why I said we shouldn't jump into things so carelessly. What? What, so this is my fault? Even you agreed to it in the end. Oh nein! There was that thing with Haru at the time. How are we supposed to ignore that, huh? Oh nein, die Phantomdiebe zerstreiten sich. Was passiert? I'm sorry. This was all because I one-sidedly decided that my father was a criminal. Alles deine Schuld, geh weg. All I could think about was my fiancé. If I had only been able to cope with it more calmly. Haru? It's not Haru's fault. I should have spoken up too when Principal Kobayakawa died. Damn it! This is bullshit! God! Fuck! Fuck! PG-13 Spiel, nicht fluchen. Ryuji! Taking out your frustration
concentration on things doesn't help anyone. Ach, einmal Controller schmeißen, passt schon. What do you think? Kunden unten. Ich hoffe. Where did we lose? What did we do wrong? Ja, abgelenkt. It's probably Hätte because Haru doch nur alles einfach kommentarlos we're not acting like ertragen. ourselves. Hätte sie einfach mal der Zwangsheirat zugestimmt. In Indien sind da auch bestimmt glückliche Leute bei rumgekommen. Warum? Was für ganz schön. Ich war ein bisschen rassistisch gerade. Ich muss an Apu denken, okay. Apu ist auch glücklich geworden. Agreed. At the time, we only cared about the opinion of the general public. Hast du Bock auf Apu? Sowieso. Yeah, that really is Sonntag dann. it. I was so caught up in making a name for ourselves. I'm such an idiot! I became a phantom thief because I hated those same kinds of adults! To think we had begun clinging onto fame and a place to belong that our eyes had become clouded. Ja, 3 Level mal eben durchspielen ist auch kein Problem. We were meant to be the righteous phantom thieves, but we lost sight of our original cause. Oh, Level 5 war so eine Kack-Challenge. I'm so irritated with myself. Beim Zugucken werde ich wieder weinen wahrscheinlich. Makoto. Makoto. Damn it! I know that we've been set up, and that I was a complete idiot too. But still, it's so damn frustrating! Of course I want to do something about this! Yeah. We'll be in deep water at this rate. However, we have no idea who we're up against, and whether they're an individual or an organization. Furthermore, they must be in a position of power, or have powerful backers if they can go so far. Are we really a match for this? Should we end this now? I mean, things might get worse for everyone. Ja, beenden wir es. Hey, Persona 5, what Staff should we Credits. do? Wenden wir das Blatt. Let's all kill ourselves. In den Kopf schießen, wie in Persona 3. Nur ist es Persona 5. Und dann stirbt man tatsächlich. Running away with our tails between our legs is exactly what they want. We'd be dumping everything we stand for just to save our own asses. Was sagst du hier auf? Alter. Sojiro, ja, hallo. Oh mein Gott. Take back what I just said. I can't let it end like this. Absolutely not like this. Looks like we're settled on what we want to do. All that's left is how we go about it. Die Katze, okay, der war dark. Schon so. Meine Quasi-Tochter. Juckt nicht. Die habe ich eingelogen, dass sie ein Phantomdieb. Naja. Du weißt nicht, dass sie ein Phantomdieb ist. Aber Besuch hatte von Phantomdieben. About me yelling earlier, being framed and the added bounty, it all felt like such bullshit. I lost it. I'm sorry. Hast du mal DuckTales Remastered Stream bei mir gesehen? Das ist ja gar nichts. Really? That's good. Maybe I haven't changed at all since that time we went up against Kamoshida. I wanted to be a phantom thief because I thought even someone like me could be a hero. It made me so happy to be depended on. Guess it all went straight to my head. I thought I could do anything if it was for justice, but that'd make me no different from our targets. I called them shitbags, but I must be the shittiest of shitbags. I can't even joke about it. Ja. You're right. Yeah. I can start by changing who I am now. Thanks. I
feel like I can think straight now. Oh, I scared Haru and Futaba, didn't I? I'll have to apologize to them soon. See ya. Nach nächster Woche dann eine Persona-Pause. Ja, also ja. So ein bisschen will ich. Ach, also mein Mentos, okay. Ein bisschen will ich ja auch nicht. Ich will ja eigentlich schon weiterspielen, ne? Aber Halloween ist halt wichtig. Ich habe eine Nachricht von Akechi-kun. Er will sich mit uns morgen nach der Schule vor dem LeBlanc treffen. Was glaubt er, wer er ist, uns so rumzukommandieren? Morgen? Das kommt plötzlich. Das wäre direkt nach der Was? Es wäre direkt nach der Belohnungsverkündung. Davon muss es einen guten Grund geben. Es wird schon gut gehen, oder? Das erinnert mich übrigens gerade daran, dass ich irgendwann mal Lotto gespielt habe und das, glaube ich, nie abgeholt habe. Also dem Spiel hier. Packen wir schon. Ja, zusammen schaffen wir das. Jedenfalls will ich nicht, dass uns jetzt noch jemand in die Quere kommt. Gehen wir das ruhig an. Wir sehen uns morgen. We've reached a crucial moment. There's no point fretting about it now, though. Let's just stay calm and wait for tomorrow. Bipedabadum. Okay. Wir können uns nicht auf uns beruhen lassen. Wir müssen den Verantwortlichen dafür finden. Darf wahrscheinlich wieder nicht. Doch darf ich. Aber auch nicht richtig weg. Klar. Ich habe leider nichts, was meinen Mut erhöht. Kann ich jetzt machen. Flowerpedia. Alle Bücher habe ich ja sowieso schon durch hier. Guten Tag. Die Universitätsbibliotheken begrüßen Sie herzlich zum neuen Semester an der TU Berlin. Einfach mit dem Namen. Frag mich, wann mein Konto deaktiviert wird. Ich bin auch immer noch im Philosophie-Ding eingeschrieben. Oh. Ich habe meinen Echtnamen in mir reinkopiert, noch nie so viel Adrenalin verschwört. Nicht aus Versehen jetzt Enter drücken, nicht aus Versehen doxen. Oh, scheiße. Oh, jetzt habe ich auch noch meine Adresse geleakt. Oh, Mist. Ich gucke jetzt einfach Desperate Housewives, weil ich wissen will, was mir das bringt. Mehr kann ja eh nicht machen. Güte. So ein Mist. It's not what it looks like. I can explain. I'm ashamed of myself. I doubted you. Eine Geschichte über Frauen und ihre Beziehungsprobleme. I see. Je tiefer die Liebe, desto größer der Zorn, wenn die Liebe verraten wird. Geheimnis der Liebe. Was für eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich konnte nicht wegsehen. 4 tolle Frauen. Scham. Ja, toll. Fantastisch. Well then. Beep, boop, bap, bada, boop, boop. Beep, bap. Oh, meine eBay Kleinanzeigen. Das ist nicht mehr Kleinanzeigen, sondern das ist nicht mehr eBay Kleinanzeigen, sondern nur noch Kleinanzeigen heißt. Läuft bald ab. Ja, niemand will es haben, was ich verkaufe. Schon traurig. Keiner will meine gebrauchten Analplugs haben. Naja. Ich stand doch schon. Vielleicht will ich, eine Kunstlederjacke. Denn ich bin, ich hasse Tiere und behalte die Echtlederjacke. Kunstfell. Gut, ist alles vielleicht von ihm. He's a politician of the ruling party, isn't he? Hallo Tobi übrigens. Hallo Max übrigens. I heard they're splitting up to form a new party, so an election might come before the year's end. I'm gonna vote this time for sure. This man has my support. You haven't voted until now?
That's problematic as a member of society, you know. Politics just never interested me before, but this politician seems pretty amazing. He's passionate and thinks of the future. I mean, someone like that should be prime minister. I'm definitely voting for him. Well, I suppose that makes sense, since the other politician seems so unreliable. Oh yeah, I'm gonna stop the Phantom Thieves. They are bad. When you And say I'm that you so want us good. to cooperate with you, what exactly do you intend us to do? That's a good question. But might I have a cup of coffee first? Quit effing around! Please keep this short. There's a bounty for information in addition to the arrest warrant. Those are quite desperate measures. I'm referring to Sae-san's actions. I assume all of you were at your wits' end as well. She's im Auge. She must be considerably vexed if she's gone that far. Make headlines with the arrest warrant, then use incentives to get testimonies. It's not a bad method. Angebietet werden. The police have nothing on us. There's no way they can make an arrest. True. I'm the only one who's ascertained your true identities. However, the groundwork for fabricating testimonies and concocting a culprit are underway. We don't care about that self-gratification. Get on with it. I'll be blunt. I'm thinking of triggering a change of heart in Sae-san. I've already discovered that she has a palace. Huh? Really? Is this to prevent the investigation agency's recklessness? Precisely. Still, there's no need to change her heart just for that. Indeed. It's hard to believe that a single person can fabricate all that. Unfortunately, that's not the case. What if I told you that Mein Nachbarn sind those schon mal around wieder her da. would turn a blind eye to false evidence? You saying the police would do such a thing? It seems they're more trusted than I thought. Their priority is settling the situation. They don't care who the supposed culprit is. No! They're completely rotten. My objective is to find the true culprit. That must be the case for all of you too. However, the current situation is extremely bad. If worst comes to worst, someone unrelated will be set up as the culprit, huh? Our only solution to this is to make Sae-san come to her senses. If she's in her right mind, she can stop this situation. Her sense of justice wouldn't allow it. So that's why... The truth will be covered up, and an innocent civilian's life will be destroyed. I can't allow such a thing to happen. My own ethics won't stand for it. I mean, I guess I can understand how you feel. And changing Sae-san's heart will be to protect her as well. How do you mean? If the true culprit were to learn that she's responsible for the investigation, I'm certain they'll aim for her life. She's the perfect target to place blame on the Phantom Thieves. So how about it? Will you agree to my plan? I guess. Even though you're particular about being just, you're willing to get your hands dirty? It can't be helped in order to ascertain the truth. Zum Glück hat er schon There's Handschuhe an, also ne? one more merit in changing Sae-san's heart. She'll be a fine warning to others not to meddle with you any further. They can't go public if someone in the investigation has a change of heart. It'd show their corruption. All that's left from there is for me to discover the identity of the true culprit. What do you mean? You're gonna tell us to announce our disbandment once the real culprit is arrested, aren't you? As expected from a Niijima. So, what do you say? I don't think it's a bad deal for either of us.
Makoto, what's your take on all this? It's a well-made plan. It even takes putting an end to our team into consideration. I'm flattered to hear that. Why are you willing to do all this, Akechi-kun? Why do you seek justice? Because of sickening human beings. Yes. My contempt for such people drives my sense of justice. It isn't some grand reason like society's sake or some lofty ideal. It's simply an absurd grudge and extremely personal. Dude. Habe ich Respekt vor? You know, doesn't he remind you of us? Stimmt. Yeah, like how some disgusting adult pissed him off. We're similar, Maybe that's why I thought that I could ask this of you all. Won't you cooperate with me on the mission to change Sae-san's heart? Let's go! Thanks. I was actually rather worried there. This mission can't succeed without your Und das cooperation. Spiel auch mal after all. durchspielen, ne? Demnächst erstmal, weiß ich, einen Monat pausieren. Thieves will be disbanded, and everything will work out. I pray it does. Mako-chan. I'm okay. I never brought it up until now, but the reason I joined the Phantom Thieves is because I wanted to change my sister's heart. I was hoping I wouldn't have to resort to it, though. I've also known for quite some time that she has a palace. Why didn't you tell us? It was too selfish of a reason. Though I was too scared to look any further into it on my own. Why don't we try going there now to scope the place out? Direkt wieder in den Palast eines Erziehungsberechtigten. A lot of this will be new to me, so I'd like to get myself accustomed to it too. Die letzten 3 Paläste waren sehr persönlich. I'm sorry, I actually have plans today. Also, letzten 2 und der zukünftige. So, dann halt die 3, ne? I see. That's... Warum habe ich das Spiel geskippt? Sister about this? Warum bin ich so tot im Hirn? Of course not. It's just You seem awfully evasive today. Is something the matter? I just can't make time today. Let's Na, go da waren wir ja today auch then, and Erziehungsberechtigter. resume this tomorrow. Stimmt. Aber als wir den geklaut haben, da kannten wir Yusuke noch nicht. Oder uns jetzt dafür entschieden haben. Das war Lehrer. Makoto acting a bit Er weird. hatte einen Lehrauftrag, keinen Erziehungsauftrag. Well, I guess that can't be helped. Zuchtauftrag. Regardless, it all starts tomorrow. I hope this goes well. A palace? In me? Not only that, Goro Akechi? Then the Phantom Thieves targeted me as per his advice? And he had already experienced the metaverse by the time of the Okumura case? That can't be. I mean, he never said a word. Although, his attitude did change suddenly around that time. Akechi-kun kept quiet about the most important details, and my own sister may be a phantom thief? If this is all true, I was out of the loop the entire time I led the investigation. What a joke. So you became convinced of another's existence through the 2 mental shutdown cases. And if you were apprehended while falsely accused of those crimes, that villain would still be loose. That's why you targeted me? Not for your own preservation? Das Korn genommen. That does make sense, more or less.
If you simply wanted to evade capture, triggering my change of heart wouldn't guarantee anything. Your actions as phantom thieves would still be met with hostility. No. If this villain does exist and is setting up your group, I would be targeted next. Did Makoto come up with that speculation? Perhaps I'm overthinking things. Hey! You need to keep your focus. It seems you're completely worn out. But the look on your face isn't one of defeat. Why is that? Die Gerechtigkeit siegt. Das klingt so scheiße. Ich hab noch nicht verloren. I'm It's not over amazed. yet. It seems you can still talk. When you were arrested, a man at the scene told you that you were sold out, correct? Those words normally hint at the existence of a traitor. However, if your story till now is true, one reason can be concluded. It's frustrating to admit, but at a certain point... No, most likely from the start. I was a mere puppet. Someone set up only to bear responsibility later. Someone intended your arrest, and the minimal staff directly involved were in their pocket. And if that's the case, true integrity would side with you. Langsam beginnt Zeit, die Wahrheit zu akzeptieren. Eine Bildungszeit vertieft sich. Ist es jetzt nicht sogar schon... Ach nee, 6 erst. Ich hab nichts gesagt. Alright. No, I'm jumping to conclusions. I don't believe your story yet. There's something I need to confirm with you. Was a change of heart triggered in me? What happened in the time between entering my palace and your arrest? Tell me everything. Machen wir. What's this favor you need? It's late already. We'll be going to Niijima's palace, so I want to look into her. Things like her work ethic and relationships. It doesn't matter whether it's public or private. Those would help us come up with countermeasures in case we hit a roadblock in her palace. I can look up more, you know. Mr. Burns Anzug. Stuff like her repertoire of underwear. A girl shouldn't say things like that. You tell her too. Well, like her history with men. You're phantom thieves! Ahem. Also, I may be overthinking it, but my voice... Ow! Same as always. Let me finish first! There's something else we want you to look into. Aber Tageswechsel? Was ist das denn? Todesstrafe hinrichten. Und jetzt die Bahnnachrichten. Das Team, das zu den Phantomdieben ermittelt, hat weitere Fortschritte bekannt gegeben. Des Weiteren hat die Oppositionspartei ein Misstrauensvotum gegen das aktuelle Kabinett initiiert. Zusammen mit den Plänen zu einer Partei-Neugründung könnte dies zur Auflösung der Regierung führen. Ich war interessiert, was sie noch so kann. Wo treffen wir uns heute? Stimmt, uns wurde nie mitgeteilt, wo wir uns treffen. Beim Gerichtsgebäude. Und wo? Kleiner Tipp, das Behördenviertel. Was? Kazumi Gaseki? Stimmt. Kazumi? Oh, davon habe ich schon gehört, aber ich war noch nie dort. Ich auch nicht. Da gehen normale Leute auch eigentlich nie hin. Boah, das sieht ja schon auf der Karte beeindruckend aus.
Polizeibehörde, Justizministerium, Büro des Staatsanwalts und Büro des für öffentliche Sicherheit. Das Parlamentsgebäude ist auch in der Nähe. Echt jetzt? Wo gehen wir da bloß hin? Die schnappen uns nicht, oder? Laut Akechi-kun sind unsere Identitäten noch nicht aufgeflogen. Also stürzen wir uns einfach so kopfüber ein feindliches Gebiet. Hat jemand mit Akechi gesprochen? Wir treffen ihn hier. Seid alle wachsam. Wir begeben uns in die Höhle des Löwen. Spannend, möchte ich sagen. So this is the courthouse. You can tell it's a revolting building just by looking at it. Let's hurry up and get started. Akechi, what did you find out? I rarely get to see Sae-san directly, but I figured out her course of action. On the 20th, an investigation will likely be done at Shujin Academy, as well as the Sakura residence. For real? Then that means our time limit is November 20th. Still, there will be quite a bit of red tape involved. I doubt it'll take place before the 20th. We'll take your word. For now, we need to focus on infiltrating her palace. I concur. And we should probably get going soon. After all, people like us standing around here is quite unnatural. Well then? That's... Huh? What about my smartphone? This is the model I wanted! You're so lucky! I'm so sorry. Until recently, Futaba was actually well... It's okay. Sae-san told me the gist. Oh, right. Akechi-kun, it may be best if you exchange contact info with everyone, too. Not just me. That's true. Ooh! I'll send everyone's contacts to you later. Thanks. Well then, I hope we get along. I'll do my best. You've got a good personality and good looks? Talk about cheating. She's praising you, I believe. Then shall we get started? We need to figure out what Makoto Sis thinks this courthouse is, right? I often hear her call it a place of competition in which she must always win. A competition, huh? That sounds like Sae-san. Inari, Suminari. It'd be unbearable if you were put on trial for a reason like that. Although, a competition means it's a match of some sort. Might it be a martial arts ring? Imus. Then Imusak. perhaps a stadium? Or maybe Ich muss hier an arena? raus. There are other competitions besides fighting and sports. Gambling. Ich muss hier raus. How about a racetrack for horses? Other than that, there's pachinko, but does that count as gambling? Mein Kopf stellt übrigens immer bei Pachinko automatisch eine Verbindung zu Konami her. Ich weiß auch nicht so ganz warum. We played cards during the school trip. What else is there? It must be a casino. I definitely see Sae-san in you. Jetzt mal, oh Gott, ja. Casino ergibt Sinn, da waren wir auch am Anfang, ne? Weil das ist ja jetzt der Palast, wo das Spiel ja losging, ne? Gehe ich jetzt mal von aus. Wo wir dann ja erwischt wurden und so weiter. Well, it's time we head in then. Und dann ist das Spiel endlich vorbei. Das endet einfach nicht. Naja. Ja, sag Akechi, by the way. Okay. Oh, Anime. Head right past there and keep a low profile. Du bist eine aufrecht laufende, sprechende Katze. Dem erzählt sie was von unauffällig. That's it, huh? What's going on here?
We are looking at the courthouse, aren't we? Seems like it. Let's go. Right. The courthouse is a casino. Everywhere else seems to be a normal cityscape. Isn't that... The police station, yes. I didn't know that the station and the courthouse were next to each other. Our attire hasn't changed. That must mean we aren't considered threats or hostiles yet. Right. Areas outside her courthouse palace must not be worthy of her attention. Wait, I always look Ich bin krank, okay, ich darf mich. Besides, I can't do Nein, darf ich anything in nicht. my cat form. Von der Musik mal mich wieder rasieren. The police station's also part of her work meine Woche area, her. though, whenever arrests are made for her cases. I've brought her food and belongings when she was sent on loan to the police. We got no business with the cops, right? This might be the metaverse, but I don't want to go in a station. Freut mich jetzt schon mal, dass es einer der Lieblingspaläste ist, nach dem letzten. He'll need a codename too. Wobei ich den letzten Palast an sich, als Palast jetzt wirklich nicht schlimm fand. Fand ich voll fein, aber naja, Endboss halt, ne? Codename? Oh, was könnte... Okay, müssen uns einen Codenamen für ihn überlegen. Aktentasche. Winkeladvokat. Just for reference, what is everyone else's? Schleimscheißer. Skull. Mine's Fox. We pretty much decided on them with how we look, didn't we? What is it, Haru? Oh, it's nothing. Wie ist Haru eigentlich nochmal? Diebische Schönheit. Nee. Then perhaps Karasu will be best for me. You know, like a raven. Are your clothes all black or something? Noir. Achso. Ach ja. Reverse, actually. If our codenames are to hide our identities, wouldn't that be better? Karasu. He'd be the only Japanese-sounding one. Ja, es geht nicht. Why not go with Crow instead? Alter, the Crow. All right. From here on out, you're Crow. Alter. Got it. Now then, let's head into the courthouse. Eric Draven. Now then. Das läuft alles wie immer ab. Erst müssen wir eine Infiltrationsroute finden. Winds of Hate. Zeig mal, please, den Palastnamen auf der Map. Niijimas Palast. Casino-Eingang. Listen and enjoy. Der hat sexy gesagt. Darf ich sowas schon spielen? Einfach, Niijima ist einfach ein Wort mit 4 Punkten nebeneinander. Tja, doch Niijima. Mishimas Palast. Mishimas Casino. Okay, nicht mehr so hoch sprechen, das kann ich noch nicht wieder. Voll der Reiz auf einmal. Oh, fies. Was hast du gegen 4 Punkte? Nichts? Ja, chill. Das ist direkt nur zu viel Aufmerksamkeit. Nehmen wir einen anderen Weg. Okay. Dann müsste ja nicht Niijimas Palast heißen. Heißt auch. Folgenlänge ist eigentlich jetzt auch schon ein bisschen geil. Möchte bitte abgeschlackt werden. Sieht schick aus hier. Untersuchung. Bam. War klar.
In Niijima sind aber keine 4 Punkte drin. Doch, 4. Ja, Doppel-I. Niijima. Falsch geschrieben? Ich glaube nicht. Ich glaube, es stand immer so mit Doppel-I. Ich meine, das habe ich schon öfter so gelesen. Interessantes Lied auf jeden Fall, dass man so permanent einfach Lyrics hat die ganze Zeit. Also hat man ja vorher auch öfter mal, aber halt nicht so, okay, fühlt sich irgendwie ein bisschen anders an, okay. Nee, Doppel-I. Also, Leon es nicht versteht. Okay, ja, du magst doch, du wirst es direkt verstehen. Hä, was denn? In Niijima sind aber... Achso, ja, okay. Als Person oder was? Während ihr das weiter ausdiskutiert, haha, werde ich mal kurz die Folge beenden und währenddessen auf Klo gehen. Und mich auskotzen und aushusten. Nee, ich glaube nicht. Geht, glaube ich, ohne. Vielleicht machen wir ein Thema eben ganz schnell. Ja, das löscht das Halskratzen oder so. Bis gleich!